Приветствую, дорогие друзья! С вами Грей. И пусть в вашей душе станет теплее с игрой Metal Gear Solid The Twin Snakes. Ремейк для платформы GameCube. Сейчас я связался первый раз с Наташей Романенко. Разумеется, не может быть никакой отсылкой ни к чему либо другому под названием Marvel. Она нам говорит о том, что он нам поможет разобраться с оружием, в частности, ну, точнее, давать подсказки по оружию. Да, вот она может нам давать информацию. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island was built at the beginning of this century. It was made only to temporarily store the nuclear warheads. Why? If they wanted to dispose of them, why wouldn't they just dismantle them right away? They cannot do that. You see, when you dismantle a warhead, you still have nuclear materials that must be stored. At this point, all of the nuclear material storage facilities are way past capacity. But they could not stop dismantling weapons while at the same time pushing Start 2. So you're telling me that this base was built so they could temporarily avoid being in conflict with Start 2? Most people think that we live in a safer world now. But with all the dismantled nuclear weapons and waste around, the threat of nuclear terrorism has increased tremendously. Ironic, isn't it? Так, давайте попробуем теперь с ней еще связаться. Good. You found a SOCOM. That's a Special Operations Command pistol. It's a 45 caliber pistol with plenty of stopping power. It's also equipped with a LAM for nighttime combat. If you find a SOCOM suppressor, you can equip that too. That pistol was designed specifically for use by Special Forces, so I think it will be useful. Some people find it a little heavy and hard to use, but it shouldn't be a problem for you. Ощущение, что Кодзима любил брать такие пистолеты с такими громоздкими названиями, типа Саком, Фамас. Так, по поводу этого она что-нибудь нам скажет? After the START 2 Accord was signed on January 3rd, 1993, Russia and the US reduced their strategic nuclear warheads to between 3,000 and 3,500 warheads each. They completely dismantled all of the ICBMs which contained mines. Продолжает давать нам исторические справки. There are over 15,000 dismantled nuclear warheads waiting to be disposed of. Что ж, видимо, она будет говорить что-то только насчет того оружия, которое мы найдем. Snake, this is McDonald Miller. Новый помощник. Master, what are you doing here? I quit being a boot camp instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Сказал нам свою частоту. Да. Теперь он, в общем-то, у нас в списке. Зачем он нам свою частоту говорил, не очень понятно. В данном случае. А вот и этот самый ангар танков, по которому нам будет тяжело очень пытаться пройти. Только солдатики теперь реагируют на шум. I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? Oh, they just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying.
Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah, and they say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Некто, использующий стелс, пробрался на базу, убил 3 человек. В данном случае, наверное, солдат, скорее было бы сказать. Также нам напомнили, что травят крыс на 1-м этаже вертолетной площадки. Ну, мы продолжаем ползти. Звонит. Полковник с подсказками. Action Button — это у нас на PS1 контроллер треугольник. Нужно ходить очень аккуратно, или нас заметит. Или нас уже заметили. А если я поднимусь? К счастью, управление сложноватое на эмуляторе. Не такое отзывчивое, как должно было бы быть. Вроде бы все спокойно. Ну, давайте попробуем спуститься, посмотрим вообще, что будет. В общем-то, все хорошо, судя по всему. Так, как видите, крутится он быстро, но вот именно с более широкими разворотами у него проблемки конкретные управления. И бегать нам ни в какую здесь нельзя, потому что даже этот шум-то, по сути дела, Хана могла бы слышать, но, само собой, если бы она его слышала, то тихо пробраться здесь было бы невозможно. Но тут нам нужно будет, как ни крути, пробежаться к камере. За этого охранника пока это не очень-то возможно. Пистолеты. Пистолеты, патроны. Черт, охранник опять идет. Довольно ограничена у них зона патрулирования, тем более, что, как я уже подмечал ранее, локации в этом ремейке стали поменьше. Он, к счастью, не развернулся. Спокойно. Спустимся на B1 и посмотрим, что нас тут ждет. Так, вроде нам сюда и надо, если не ошибаюсь. Полковник не хочет нас оставить. Окей, мы от не отказываем мой линк. А вот и шеф Дарпа. Шеф Дарпа и директор. Их мы и должны спасти. Это первый в нашем списке. А ну-ка, тут будет звонок? Snake, if you want to go up or down a ladder,
Just press the Опять action элементы button by the обучения. ladder. Approach the ladder and press the action button to climb it. Нажмите Action button, чтобы подняться вверх. Поползли. Два прохода, один из них ложный. Про нас должен привести. Kinda damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy. That woman is built all right. Мы получили важную стратегическую информацию. Будем держать ее на уме. Этот солдат ненавидит Аляску. И некая женщина вызывает у него некие волнения. Сами также можем посмотреть вниз, оценить, покружиться можем. Прям чисто змея. С учетом, что это столь ограниченное пространство. Ну, кстати, если не ошибаюсь, вроде бы в оригинале здесь были не патроны, а рацион. Но в этот раз нас здесь ждал рацион. A woman. Not him. Ну да, она не похожа на чернокожего шефа Дарпа. А что нас ждет следующим? Huh? Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You're here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent in here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for the keeping of dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. That's the official story. Got it. We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A truly historical weapon. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew?
Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard that the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex, the code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping nuclear weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker, the president of Armstech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But... they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that... Yes, you can stop the launch. That card key. So where are the card keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him into an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No.
Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Huh? What's that? Hey, what happened? Dead. -1 в нашем задании. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but Похоже на сердечный приступ. No, Colonel, are you hiding something from me? absolutely not, Snake. You've got to Змей understand. спрашивает, скрывает ли This что полковник, counter-terrorist а op тот is говорит, security нет, level конечно red. же нет. You'll need the highest security Причем clearance абсолютно to нет. learn the real story. Само You want me to собой believe that you're скрывает in он charge еще. of this hub, but you don't have complete access to the file? Полковник это I told скелетов you, на целый the Secretary of Defense is in завод хватит в operational шкафу. control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Да, теперь нам остается найти президента Бейкера. Вторая наша цель. Что-то непонятное явно случилось с охранником. С девушкой. Так, кстати. Ага. Так. Что у нас мы имеем? Ключ-карту первого уровня. Кстати. Конечно, интересно. Включим рацион. Включим пистолет. don't move. Необычная поза. So you killed the chief, you bastard! Ублюдок. Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Нормально смогла и у него отобрать по итогу. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. Your eyes wander. There's no confidence in them. The eyes of a rookie. You've never shot a person, have you? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie!
You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of Looks here. like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Ну так рано. Так. Как у тебя дела, парень? What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Shoot! Ну что ж, теперь она будет нам помогать. Все, не могу привыкнуть. Мы можем спрятаться. Плохо. Ну как, новичок, у тебя дела? Гранаты будут? Взрывы жесткие. Ой, бля! Ребята, вы чё? Я ж пошутил. Правильно, мочи их, новичок. Я из тебя сделаю солдата. И представьте, вся эта мясорубка ее рук дело. Thanks for the help. Wait! Who are you? Нет, who are you? Такое. Помехи в эфире. You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Нам показали шефа Дарпа, который вроде как уже был убит. Oh, motherfucker shit. Что это за стрельба? Нет, все-таки она реально новичок. Что она делает? Маску успела снять. Это уже точно не похоже на галлюцинацию. Ну что ж, до скорого. Naomi, I just had some kind of hallucination.
Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning Змей properly. спрашивает о том, So what галлюцинацию was it? ли он видел. It must have been psychometric interference coming from Psychomantis, Foxhound's psychic. Ну, Наоми Think of it as рассказывает, a что она mental психомантис, feedback loop. который So, ментальными that некими was способностями Mantis. обладает. Это именно его мы и видели. Оружие у нас. Появился магазин, которым можно отвлекать охрану, насколько я помню. Так, рацион. Там можем убрать. Получить ключ-карту. Соком bullets. Мэрил ничего не было. Какую туалетную бумагу им выдали. Причем 2 рулона. Щедрость. Сразу видно Америка. Так, парень, ты вообще как? Мне кажется, тебе нормально. О. Да, если бы эту игру делал именно сам Кодзима лично, то были бы плакаты с девушками. О, кстати говоря, это же тренировочный симулятор. Звер Мишин. Узнаем. Так, а это чё? Патроны для усыпляющих. Публикация Adult Oriented Material. А, книги из второй части. Смотреть, да. В общем, суть этих книжонцы, да, ты их ложишь и также отвлекаешь охраннику. Ложишь или кладешь на землю. Так, тут 6-й. Спускаемся на следующий этаж. Armory. Кстати, по оружию у нас же ничего нового, да? Чтобы... Интересно. Наташа Романов нам что-то расскажет про журнал и его военное применение. Нет. Она по поводу шефа Дарпа. И того, что Metal Gear существует. Ну, на уровне слухов лишь она слышала. Извиняюсь, чихнул. But you are the real expert on Metal Gear, aren't you, Snake? Yeah, I guess I am. But what about the PAL system that the DARPA chief mentioned? It is a device attached to a nuclear weapons system to prevent the missile from being armed or launched. Usually, a secret detonation code or combination is necessary to launch the missile. According to the chief, there are 2 codes, and the terrorists already know one of them. The other code. If the terrorists find out that one too. В общем, беседуют о том, что террористы с помощью кода могут активировать ядерное оружие. Журнал нам точно не пригодится здесь. Так. Эта стенка выглядит, будто бы ее замазали недавно. О, прям название на дверях есть. Никита. ПАМАЗ. Почему-то двери нет. Чисто с саком пули. Точнее, пули, да, для нашего пистолета. Так, тут какой? Так, кстати, граната первый. Конечно, ящички выглядят вообще тоже непривычно. В первой части все выглядело намного проще. А здесь так, знаете, какие-то прям технологичные ящики. Так, PSG 5-я дверь. T4 первая, кстати.
О, тут же у нас шкафчики очередные. Как обычно, один закрыт. И его никак не открыть. На двери, кстати, ничего нет. Нет. Давайте вот теперь с Наташей свяжемся. That is C4 explosive, a plastic explosive with a texture similar to clay, so you can shape it in almost any way you want. Although it has 1.4 times the destructive power of dynamite, it is highly stable and will not explode without a detonating device, even if it is shot, burned, or beaten. You are using a wireless detonator. The detonator is equipped with a scrambler, so you don't have to worry about interference from any other radio source. Make sure you are sufficiently far enough away when it goes off. Also, as you know, the sound of the explosive will alert your enemies, so be careful. Так, также свяжемся с полковником, чтобы узнать, что же нам делать дальше. The walls that were cemented over should look slightly different. Look at the walls carefully in first-person view. Try to find the walls that have a different pattern. Did you try hitting the wall? Maybe it'll sound Нам different говорят too. про Good слабые idea. стенки. Make sure you don't alert the soldiers when you Возможно, do it. были как раз таки Those недавно C4 заделаны. Мы, кстати, одну explosives такую you've уже got нашли. should be able to destroy the walls that were cemented over. Ага. Что ж, давайте тогда отправимся к подобной стене. Так. Как нам бомбы-то ставить? Ага. Нормально. Твою. Это уже не очень нормально. А. Удар активирует. Тут также ловушки есть. Нормально. Зачем, правда, они нужны для обычных солдат? Еще одна стеночка. Слава богу, что на полу... Ладно. На полу они тоже есть. Так, кстати, какие бы нам еще стенки найти? Здесь второй уровень. Вроде больше новых я не вижу. Так, кто у нас что, кстати, ФАМАС? ФАМАС. Тут у нас Никита. Так, скорее всего, на этом все. Пробираемся в эту дыру. Да, такое ощущение, что это, знаете, место недостроено. Вот эти железная основа для того, чтобы сюда что-то... Какая-то часть, которая еще полностью недостроена. Судя по всему, секретная часть. Так, эта белая стена выглядит весьма подозрительно. Ну да, так и есть. И эта стена более чем выглядит подозрительно. Кстати, что это такое? Оу! Здорово. Так, парень. Что-то ты не в спокойной атмосфере. Я так понимаю, да, он на HMC 4 нормально устроился. По жизни. Скучно ему не живется. Am I too late?
Возможно, он еще жив. Щит. Явно не в лучшем состоянии он пребывает. Судя по всему. You're the Armstech president, Kenneth Baker, right? Да, это он. Don't worry, I'm here to save you. No! Don't touch it! C4. Что это было? Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver. Человек, который произносит свое имя очень долго. Оцелот. Револьвер, Оцелот. I've been waiting for you, Solid Snake. Да ладно. Now we'll see if the man can live up to the legend. Кстати, целимся мы с Соколом. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets. More than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Revolver. Старикан. Еще один старикан от этого всего бывает. Так, похоже, начинается экшоний. Так, пистолет он само собой засунул. Hiding won't help you. A gun's power isn't in its muzzle velocity or its caliber. Кстати, интересно, можно его позволить себе ударить?
Фуф, с трудом мы справились с определенным. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? And like you, I have no name. That exoskeleton. Who the hell? Немного матрицы просто только что было на наших глазах. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kinda like psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah.
Anyway, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. He's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny guy. So, the DARPA chief, is he okay? Dead. What? It can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Oh, those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry. Always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. Do you still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. Prison? That female soldier. She said that she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes. She stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Huh? Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the package. Try to contact her. Было странно. Это было очень I'll странно. contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? Well, you'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The nuclear threat hasn't disappeared. The threat is more real than ever before. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material?
No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to use it or dispose of it. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with nowhere to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age where any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? The Russians and Chinese still pursue a policy of deterrence. Do you see? Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes. And after my company lost their bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even that bunch on the Military Oversight Committee. Bribes. Just call it the military-industrial complex. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you or your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here. This is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure that you report this to Jim, to your boss. I'll give you my card, too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. You go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What? What did you do to me? No! No! It can't be! Those
They actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for. What the hell? Надо сказать, что он очень спокойно на все это. Ну вот задание, похоже, и провалено. Are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or digoxin. But we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes. We have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Миссия провалена. Но задание наше продолжается. Информация по Metal Gear. Так. Тоже карта первого уровня. Да, что забавно, конечно. Что все эти его цели погибают, но в целом его это не сильно волнует. Хотя, я думаю, у него это шишки. Не сказать, чтобы которых он прям дико сильно-то, может, и хотел бы спасти. Оу. Все он. Так, что же, похоже, нас ничего не держит. А, это пульки. И здесь есть некие помехи, которые не дают нам возможность связаться с Мэрил. Но как мы помним, то этот старичок забыл вот Мэрил, так что мы в любом случае... На. Бам. Кстати, интересно, а если я сюда уйду? Тревога-то продолжится, меня будут искать здесь. Так, помеж тем мы нашли ФАМАС. Давайте позвоним Наташе. That is a FAMAS. It is a bullpup-style assault rifle. It is durable and easy to use. Very resistant to overheating, it is a reliable weapon with smooth action. It can fire up to 1,000 rounds per minute. On full auto, you will empty a 25-round magazine in a few seconds. Интересно, она когда-нибудь выбрасывает сигарету изо рта? Прям нечто обязательное. Ну, кстати, ФАМАС нам определенно давать не хотели. Что бы тут ни было, мы это уже подобрали.
5. Так, там первый еще будет. Ну, в общем, нам тут вообще делать нечего, кроме как открыть вторые. В общем-то, мы их и открыли. Так что все, что нам остается, это подняться на первый этаж. К слову, там книжки, блин, там еще ж были двери, ё-моё. Для нейтрализации electronic devices. Поступим вот так. Да, господи, змей. Тут камеры нет. Так, только я не успел заметить, что я подобрал. Что-то новое. Мы нашли первую коробку. Box H. Лежит она к хелипорту. Кстати, дверь открывается, даже в ключ не нужно ставить. Чё, серьезно? Просто помню по первой части, что это нужно. Так, вон, кстати, тоже второй. Да, вот это уже выглядит как небольшая проблема. Почему там 4, если мы туда заходили? Не будто бы кого-то ищут. Можно пробовать воспользоваться журналом. Теперь это закрыто. А, это майн-детектор здесь лежит.
лишнее оружие. Так, майн-детектор не игрушка. Stone Grenade. Чего? Здесь будет закрыт, очевидно, да. Все по классике. Что, плюс маленькие ячейки. Правда, непонятно, зачем они здесь нужны. Кстати, что на компьютере у нас? Скорее всего, тоже к чему-нибудь отсылка. Но к чему, понять не могу. Просто какой-то код. Так, идем. Кстати, они кого-то ищут постоянно. Это для меня. Сильно сомневаюсь, что они ищут меня. Да. Да, как видите, они постоянно говорят, нету никого. Конечно, забавно, что задание змея провалено, но теперь по факту твою мать. Вау. Ну тогда все, наверное, на этом, да? Раз мы спалились. Что ж, друзья, на вот этой ночи тогда мы на сегодня и закончим. Я уже вне серии заберу майн-детектор. Да, в свою очередь попробую спуститься вниз без проблем. А на этом, в общем-то, вы можете подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Надеюсь, мы с вами завтра увидимся. Всем пока-пока.